আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আপওয়ার্ক স্কিল টেস্ট দিবেন। যেটা হচ্ছে ইংলিশ দুটো ভার্সন আছে, একটা হচ্ছে ইউকে ভার্সন, একটা হচ্ছে ইউএস ভার্সন। আমরা ইউএস ভার্সনটা আজকে দেখব, অন্য আরেকদিন ইউকে ভার্সনটা দেখব। তো টেস্ট দেওয়ার জন্য আপনারা অনেকেই আমার কাছে ফোন দিয়েছেন, আমার অনেক বন্ধু এবং আমার অনেকগুলো স্টুডেন্ট আপনারা ফোন দিয়েছিলেন যে একটি ওয়েবসাইট, ভালো একটি ওয়েবসাইট দিতে, যে এখান থেকে আমরা ফলো করতে পারবো। তো আমি একটা ওয়েবসাইট পেয়েছি, এই ভদ্রলোকের অ্যান্সারগুলো সঠিক আছে। অনেক ওয়েবসাইট আমি মিলিয়ে দেখছি যেগুলো অনেকগুলো অ্যান্সার ভুল আছে। তো সেই জন্য আপনাদেরকে বলবো, আমি যদিও নিচে ডিসক্রিপশনের লিঙ্কটা দিয়ে দেব, তারপরেও আপনারা অ্যাড্রেসটি মনে রাখবেন farmwari.com, যেটা গুগলে সার্চ দিলেই বের হয়ে আসবে। farm.com farmwari.com এই লিঙ্কটিতে গেলে তারপর আপওয়ার্ক টেস্ট এখানে যদি যান, তারপর এখানে অনেকগুলো টেস্ট আছে, আপনারা এখান থেকে অন্যগুলো ফলো করতে পারেন। তো তার ভিতরে আজকে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আপওয়ার্ক ইংলিশ স্কিল টেস্ট ভার্সন 2008। এটাতে যদি ক্লিক করি আমাদেরকে তার সিঙ্গেল পেজে নিয়ে যাবে। তো এখানে অ্যান্সারগুলো আমরা প্রত্যেকটা অ্যান্সার এখানে সঠিকভাবে দেওয়া আছে। তো চলুন পরীক্ষা শুরু করি। আমি আমার এক স্টুডেন্টের অ্যাকাউন্ট দিয়ে পরীক্ষা নিচ্ছি, কারণ আমার দুইটা পরীক্ষা দেওয়া, যার জন্য আমার স্টুডেন্টের অ্যাকাউন্টে নিলাম। তো চলুন বন্ধুরা শুরু করা যাক। প্রথমে আমি বলে নিই, যেহেতু আমি পরীক্ষাটা আমি নিজেই দিচ্ছি, সেই জন্য আমি মাঝখানে আর কথা বলবো না, আপনারা কাইন্ডলি ফলো করবেন। চলুন শুরু করা।
ধন্যবাদ বন্ধুরা সকলকে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল।